Alright, mga paps. So, mayroon tayo ito tinutrouble na Cummins engine for this telehandler. Okay, here. Uh, this is a 5.9 liter. So, ang trouble niya guys, rough idle. So, because of due of PMS na rin to, in over an hour. So, nagpalit na rin tayo. Nag-change oil tayo, change oil filter, fuel filter, transmission filter, so air filter. So, due for PMS. And now, in-start natin, still rough idle pa rin. So, tinignan natin kasi guys, wala itong current DTC. Wala tayong current fault code. Pero, back on the history, nakita natin sa history fault code, meron siyang naka-restore na SPN 0723. So, ano ba yung SPN 0723 FMI2? So, guys, that's camshaft position sensor. Maybe erratic, what to call that? Maybe yung pin maluwag, or loose connection, or corroded. So, pero guys, pakita ko sa inyo kung ano na found it natin. So, ito guys, ang position sensor natin. So, ang hirap pakita. Ayan, yan. Ito. So, kung makikita nyo, hirap yan, o, ayan. Kita nyo tong wire na to. Yan. Nagrabit na siya. Almost nagrarab na. So, kasi 5 volt supply lang to tayo ba, guys. So, minsan, siguro yung supply nito, nagja-jumping na rin. So, ayan. Pipix lang natin yung connection na yan. Nakikita nyo yan. Ano ba? Oh, yan. So, this is a camshaft position sensor. So, but anyway, guys, so, check this camshaft position sensor and also check this crankshaft position sensor. Kasi, these two is related. So, checkin lang natin yan. And, linisin lang natin ng contact cleaner o electrical cleaner. Yan, guys. So, again, this is a Cummins 5.9 liters. Okay, guys. So, rough idle. Trouble niya, rough idle and hard start. So, walang current fault code pero meron siyang history fault code. Yan. Yan lang guys. So, amber fault code lang to. Hindi naman siya major problem. Pero minsan, nagpa-pop up yung check engine. Okay? So, ayan. Checkin nyo rin yan guys. So, kasi ito pala oh. Ayan oh. So, kailangan nyo ring i-fix to. Ito ay sa ACM niya. Yan. Okay. Magbibigay rin to ng panibagong problema kung hindi rin natin maagapan tong ACM ano niya, socket. Yan, nagrarab dito. Yan lang guys, ang pagtutrouble dito. So, sometimes, mga electrical lang talagang problema or lost contact. Yan. Hindi naman siya ganun kadelikadong gawin. Pero kailangan alam din natin ang saan tayo pupunta. So, mas maganda nga talaga niyan. Meron tayong kahit scanner like that. Ito nga pala guys, scanner ko. Pwede rito sa heavy duty. Pwede rin sa maliliit na sasakyan. Ayan. So, again, this is Cummins 5.9 liters. We hope you enjoy my video. And thank you so much.